নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম উৎপল সরকার, রায়গঞ্জের বাসিন্দা ধৃত। Pamper, not just a hospital, but a mother. নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ নিয়ে শিলিগুড়ির পিসি মিত্তাল বাস স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছায় উৎপল। এদিকে গোপন সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে পৌঁছায় পুলিশ। উৎপলের কাছে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, যার আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।